Filter design techniques, filter design. Okay, now we'll discuss this problem. So, Sir? tell me. স্যার বলছে আগের দিন বলে অ্যান্টিসিমেট্রি, আচ্ছা অ্যান্টিসিমেট্রি আর অ্যাসিমেট্রির মধ্যে পার্থক্য কি? অ্যান্টিসিমেট্রি কালকে বললেন না, অ্যান্টিসিমেট্রি কন্ডিশন। আচ্ছা অ্যান্টিসিমেট্রি আর অ্যাসিমেট্রি। And actually অ্যান্টিসিমেট্রিকটাকে অ্যাসিমেট্রিকও বলে, কিন্তু বেসিক্যালি জিনিসটা এখানে লেখা হবে সিমেট্রিক আর অ্যান্টিসিমেট্রিক। দেখবে আমি লেখার সময় সিমেট্রিক আর অ্যান্টিসিমেট্রিকই লিখেছি মোস্টলি, তাই না? সিমেট্রিক আর অ্যান্টিসিমেট্রিকটাই হবে, মানে অ্যান্টিসিমেট্রিকটা অনেক সময় অ্যাসিমেট্রিকও বলে, ঠিক আছে? অ্যাসিমেট্রিক, নট সিমেট্রিক, বাট বেসিক্যালি ইউ হ্যাভ টু রাইট ইট অ্যান্টিসিমেট্রিক ইজ দ্য without any confusion. Okay. Okay. Any other doubt if you have in the previous whatever discussed? No. So okay. So if you have no doubts, then probably we would like to start the design problem. Okay. So before that, what is take the problem? So first problem is design a linear phase FIR low pass filter using rectangular window by taking 7 samples. Of window sequence and with a cutoff frequency omega c 0.2 radian per sample. Acha, omega c 0.25 radian per sample. If the question is given like this, we will understand this is a digital cutoff frequency, right? Digital cutoff frequency, right? If the analog cutoff frequency is given, then what I have to do? We are designing digital filter, right? We are designing digital filter, but the question may be analog cutoff frequency may be given. If you have analog cutoff frequency, then you have to divide by the sampling frequency. So analog cutoff frequency to digital cutoff frequency, how do you convert? So digital cutoff frequency will be 2 pi times analog cutoff frequency by sampling frequency. All right, is it okay? Anyway, for the time being, we will assume that digital cutoff frequency is there. I will take one example for analog cutoff frequency and how to convert analog cutoff frequency to digital cutoff frequency. You have studied sampling in your signal system? Sampling? Yes. You have studied now. So if you have studied sampling, then you know how to convert analog sampling frequency to digital frequency. Anyway, we'll discuss another problem where analog frequency is given, then we will obtain digital cutoff frequency. Okay. So for this particular problem, what is there? Digital cutoff frequency is there. So what are the things you have to know? First thing, FIR filter. All right. Second thing, it's a low pass filter you have to design. Low pass filter. And rectangular window of 7 sample. These things you have to note. N equal to 7. All right. Next, cutoff frequency, omega c. Tale omega c ka cutoff frequency. Tale after cutoff frequency, response has to decrease, or response has to decrease its value. Okay. And this condition is given, symmetric condition, h of n minus 1 minus n equal to hn. If suppose this condition is not given, then we can assume any of the condition, right? What are the conditions we have studied so far? We have studied h of n minus 1 minus n equal to hn, h of n minus 1 minus n equal to minus hn. That is, first, this one is symmetric, and h of n minus 1 minus n, if I write minus hn, that becomes antisymmetric. Okay, so I can assume any condition. Another thing, we have also studied the center symmetry, n equal to 0. Then in such a case, h of n equal to h of minus n, that condition also we have studied. And h of n equal to minus of hn, that is equal to antisymmetric case. So there are, these all cases are possible, 4 cases now, because it is already known this is odd. Therefore, I can apply all these 4 cases. But if it is an even, then we are having only 2 things. One is h of n minus 1 minus n equal to hn, and h of n minus 1 minus n equal to minus hn. These are the 2 possibilities if it is a even number of sample. Agreed? So even number of sample, you are having only 2 possibilities, symmetric, antisymmetric with respect to n minus 1 by 2. And in case of odd number of sample,
you can have symmetric antisymmetric with respect to n minus 1 by 2 as well as symmetric antisymmetric with respect to n equal to 0. Agreed? Yes, sir. So we Yes. can Yes, sir. assume, so if this condition is not necessary, this is the only one condition, we can have 4 possible conditions, or we can assume 4 possible conditions if nothing is given. Okay. But in this problem it is given, so we have assumed this. Now what is hd of e power j omega? Now one thing is sure, that from this problem what I understand by reading the problem, if I have specified that this is my symmetry condition and you are having n number of sample, therefore my phase is not equal to 0. Phase is not equal to 0, then what is the phase? Phase is alpha. Alpha equal to how much? N minus 1 by 2. Everything all right. Therefore, magnitude e power j omega equal to e to the power j omega alpha. E minus omega c to omega c. This is the desired filter response. Now I hope, is it clear or I require much explanation for this? Is it clear? Explain করুন। Explain. Explain. Okay. If I have to explain this, then again I have to go to the previous lecture. Let me check where is that lecture. Where is that? See, previously there was a discussion on that. Here, probably after this. See, the low pass filter, what is the desired response? This is the desired response for low pass filter. All right. Ideal desired low pass filter that I have discussed once. Now, what is ideal desired low pass filter? This is minus omega c to omega c. This value having c. This is the magnitude response, right? This is magnitude hd of omega, right? Now, if this is an ideal low pass filter, that means within minus omega c to omega c, this magnitude is c. But c can take any value. I can assume c equal to 1. Yes. So within minus omega c to omega c, the value has to be 1. Okay. But this is a magnitude response. Now, what is the phase and magnitude together? Then if I write what is hd of e power j omega, that is magnitude e power j omega into e to the power minus j omega alpha, which is plus or minus. So I can assume this part magnitude c, I am assuming 1. So 1 and positive sign, plus e power minus j alpha omega. That will be your desired filter response. The desired filter response, if I assume that magnitude of h of j omega equal to 1, then e to the power minus j alpha omega. Okay. And that value will be, what is the range of the value? Minus of what desired low pass filter, minus omega c to omega c. So this value is 1. Now I hope this is all right. Now this is all right. স্যার মাইনাসটা নেব না আমরা এখানে। প্লাসটা নিলাম, মাইনাসটা নিচ্ছি না, কারণ আলটিমেটলি আমার ফিল্টার ডিজাইন যখন আমি করব সবসময় তো আমাকে ম্যাগনিটিউডটা প্লট করতে হবে, ঠিক আছে? কিন্তু আমি বলেছি যে ইন জেনারেল এটা প্লাস আর মাইনাস দুটোই হতে পারে, ঠিক আছে? কিন্তু আমি যখন প্লট করব তখন ম্যাগনিটিউডটা প্লট করব, তো আমি প্লাস নিয়েই এগোচ্ছি সবসময়, ঠিক আছে? আর এই ভ্যালুটা আমি কেন 1 নিলাম? 1 নিলাম কারণ হচ্ছে আমাকে এখানে কোনো ভ্যালু নেওয়ার কথা বলা নেই যে কত ভ্যালু নিতে হবে। আর আমি যদি ক্যালকুলেশনটা 1 রাখি তাহলে আমার সিটা বারবার নিতে হবে না, আর যদি আমি সি লিখি তাহলে আমাকে সিটা বারবার লিখতে হবে। So if I am using c, then I have to repeat that c multiple times. So I am taking this equal to 1 for simplicity. And this step is, now I am writing this one. This one is the desired filter response corresponds to low pass filter, because within omega c to minus omega c to omega c, that will be having this value. This value means magnitude is
1 and angle will be omega alpha. All right. Okay. Now everybody got this, or any doubt anybody having? I was that job. Yes, All sir. right. Now you have to find HD of n. HD of n will be the inverse DTFT or inverse Fourier transform. So what I am writing, this is in general minus pi to pi HD of e power j omega c is j to the power j omega e power minus e power j omega n plus d omega. Then I have written this value here, e power j omega n, and this I am writing minus omega c to omega c, because from minus omega c to omega c only this is the value. Okay, so I have substituted this. Then we have make e power j omega n minus alpha. Then we have, it will be having e power j omega n minus alpha divided by j times n minus alpha. Then what I am doing, I am substituting omega equal to omega c. তাহলে কি হবে e power j omega c into n minus alpha minus e power minus j omega c n minus alpha, okay, into j times n minus alpha. Now this equation is valid. This is hd of n. Now if we put the value of n, I should be getting the hd of n. Now this equation is valid for all values of n except n equal to alpha, because if we put n equal to alpha, then this part is also 0, this denominator also 0, numerator and denominator both are 0. Therefore we cannot obtain this for n equal to alpha. Now for n equal to alpha, hd of n equal to limit n minus alpha tends to 0, this expression. Then if I assume n minus alpha equal to u, then when n minus alpha tends to 0 means u tends to 0, I write u sin omega c u by u. Then again it is 0 by 0. So what I have to do? You have to apply L'Hospital theorem. That means if it is 0 by 0, then you have to find the derivative of the numerator and derivative of the denominator. Then again you have to substitute u equal to 0. Then you will get omega c by pi. This is corresponds to n equal to alpha. Agreed? For n equal to alpha, what is hd of n? That will be equal to omega c by pi. This is n equal to alpha. Agreed? Is it okay? Anybody having any doubt, you can ask. So this step, what we have done, we have obtained the desired filter impulse response. If I say impulse response means I am talking about time domain. If I talk of transfer function, I am talking about frequency domain. Okay. Now my point is, at this stage, when you are having the values of hd of n, that means n can take any value. This is infinite in nature, because any value if you substitute, you will get some value of hd of n. Now we have to make it finite. How do you do that? H of n equal to hd of n into wn. That is called your rectangular window. Given. What is given here? In the problem, it is given rectangular window using taking 7 samples. 7. তাহলে এখানে কি দেওয়া হলো? That means wn equal to 1, n equal to 0 to n minus 1, n equal to 7. তাই না? তাহলে hn equal to কি হবে? hn equal to, which is product of this, তাহলে hn equal to hd of n 0 to n minus 1, and wn টা তো 1, 0 to n minus 1 এর মধ্যে। তাহলে hn will be hd of n, n equal to 0 to n minus 1. Okay. Now if n equal to 7, then omega c is given, then alpha equal to n minus 1 by 2, so alpha equal to 3. First thing is okay. And n minus 1 equal to 6. Okay, if n equal to n. Now hn has to be calculated for n equal to 0 to 6. hn has to be calculated for 0 to n minus 1, means what? 0 to 6. Therefore we will be having value h0 up to h6. Now the condition of symmetry that is given, h of n minus 1 minus n equal to hn. So what I can write? H of 6 minus n equal to hn. Therefore h6 equal to h0, h5 equal to h1, h4 equal to h2, h3 equal to h3. I don't require beyond this, because I have to calculate h0, h1, h2, h3 up to h6, and if I calculate h0, h6 is calculated. If I calculate h1, h5 is calculated. H2 is calculated. If I calculate h2, h4 is calculated.
and H3 is over. So I have to essentially calculate 4 values, H0, H1, H2, H3. If I calculate these 4 values, I can get H4, H5, H6. So total filter coefficient in time domain, impulse response. What I have to calculate? I have to calculate H0 up to H6. But since we are having this symmetric condition, then I have to calculate only H0, H1, H2, H3. Once I calculate this 4 value, I can obtain H4, H5, H6. Agreed? Now, in this expression, for n equal to 0, if I substitute H0 equal to how much? Sine of omega c n minus alpha, pi of n minus alpha, in which alpha equal to 3, omega c cutoff frequency, that is given 0.2 pi. Then if you calculate this, it will be 0.1009. Now, one thing you have to remember, while calculating H0 for n equal to 0, then we have to put your calculator in radian, right? What I am saying is that I have calculated this. So what you have to do, you have to check once this calculation. Okay, you check all this calculation by put your calculator in radians. Okay. Now once you put your calculator radians, and if you calculate this, and pi means you use pi in the calculator, not 3.14. Okay. You can use pi symbol in your calculator, right? Pi. Okay. So use that symbol and calculate. Then you will get H0 equal to this. For H1, you have to substitute n equal to 1. For H2, you have to substitute n equal to 2. And H3, you cannot calculate using this equation because n equal to alpha. For n equal to alpha, what is the value? Omega c by pi. That you have calculated. Okay. Then for n equal to this, we have calculated this is equal to 0.2 because pi cancel. Then we have got all these values, H4, H0, H1, H2, and H3 equal to, we have got here, H0, H1, H2, H3, H4, H5, H6. All values are calculated. Design almost over in this point, almost over. Now, any doubt if you have so far? No doubt? স্যার এখানে কোশ্চেনে দেওয়া আছে যে উইন্ডো ফাংশনটা 7টা স্যাম্পল আছে, এবার ওটা তো বলে দেয়নি যে 0 থেকে 6 পর্যন্ত নিতে হবে, কি সবসময় 0 থেকে 6 পর্যন্ত নেবে? সবসময় 0 থেকে 6 পর্যন্ত নেবে। যদি বলে 11টা স্যাম্পল আছে, 0 থেকে 10 পর্যন্ত নেবে, যে কোনো ক্ষেত্রে। ঠিক আছে? মানে অন্য কোনো ডিউরেশনে করলে কি অন্য কোনো ডিউরেশনে করলে হবে না, কারণ হচ্ছে যখন তোমাকে প্রবলেম দেওয়া হচ্ছে মানে অ্যাজিউম করা হচ্ছে যে 0 থেকে নেবে, তুমি 0 থেকে টাইমটা বাদ কি করে দেবে? ঠিক আছে, যখনই তোমাকে দেওয়া হবে তখন তুমি n equal to 0 থেকেই দেওয়া হবে, কারণ এটা তো লো পাস ফিল্টার। যদি লো পাস ফিল্টার না হয় অন্য কোনো ফিল্টার হতো তাহলে অন্য হতেও পারতো। যদি ওরা ধরো ব্যান্ড রিজেক্ট ফিল্টার, ব্যান্ড স্টপ ফিল্টার, না যদি ব্যান্ড স্টপ হতো তাহলে হয়তো অন্যরকম হতেও পারতো, কিন্তু যেহেতু লো পাস ফিল্টার, লো পাস ফিল্টার, 0 থেকে ধরতে হবে। মানে সবসময় স্যাম্পল আনলেস আদারওয়াইজ স্পেসিফাইড, জেনারেলি স্পেসিফাইড থাকে না, সবসময় 0 থেকেই ধরবে। আর 0 থেকে যদি না তাহলে ক্যালকুলেশনটা আননেসেসারি কমপ্লিকেশন হবে, তাই না? ঠিক আছে, সবসময় এটা 0 থেকেই ধরতে হবে। ঠিক আছে, ওকে। নাও সাপোজ n equal to odd, now impulse response symmetric with center of symmetry n-1/2. Already you have seen this is the case. Now this is odd and the condition is given h of n-1 - n equal to hn, which means center of symmetry equal to n-1/2. Now this is the formula we have derived now. What is h of e power j omega? For odd number of sample, and symmetry condition h of n-1 this is equal to hn. For this symmetric condition, for odd, this is the h of e power j omega. This formula we will use directly. Now if we substitute this, then this becomes h3, and this becomes n equal, this becomes h2 cos omega, h1 cos 2 omega, h0 cos 3 omega. Okay, so this is becomes n-1/2 means 3 minus m, so 3 minus n. So if you put n equal to 1, so 3 minus 1 means 2, and it is cos omega. Okay, and if it is 1, then it is, if it is 1, then it is how much? 3 minus 1. 2.
3 minus 1 minus 2 means 3 minus 2 means 1, and 3 minus 3 means 0. What I am saying, n, what you have to do actually, if I say that it is equal to n, তাহলে n minus 1 by 2 equal to 3, তাহলে এই যে এইখানে ভেতরের 2 আর এর কোএফিসিয়েন্ট এটা যোগ করে 3 হবে, মানে এটা 2 h2, so this is 2, this is 1, so 2 plus 1 equal to 3, this is 1, this is 2, this is 1 plus 2 equal to 3, this is 0, this is 3, so 0 plus 3 equal to 3. Agreed? Okay, so what essentially you have to do, that if it is n equal to 7, then n minus 1 by 2, this is equal to 6 by 2 equal to 3. Now the value of hn, that value plus the coefficient of cosine, that will together will give you 3. Agreed? Okay. Yes, sir. Therefore, what you will get, h3 equal to, now you have to substitute h3 equal to 0.2 filter coefficient value, and h2 you have to substitute the filter coefficient value, h1 again you have to substitute the filter coefficient value, h0 again you have to substitute. These are already calculated here. All right, so this you have to substitute here. Okay, so with the using this you can get h of e power j omega. We have calculated filter coefficient, then we have got the discrete time Fourier transformation. Once I got this, then what you have to do, you have to substitute omega equal to 0. Now omega equal to 0, why? Because I have to now calculate the filter response for only positive region. I said that desired filter frequency may have positive and negative side, but when I will estimate final design, I will calculate frequency response only for positive side. That means 0 to pi. So 0 to pi, I will take the response. Now see, if I substitute omega equal to 0, then this is equal to 1, this is equal to 1, this is equal to 1. So we have to add these two values. If I add these two values, then 0.2, 0.5, 0.8, 0.21, so it will be something 1.07, omega equal to 0. Then I have taken omega equal to pi, multiple of pi by 8. So what you can see, that you can take the multiple of pi by 8 always, or pi by 16. So if I take, sir, net stable. আছে হ্যাঁ স্যার, ও অফ হয়ে গেল। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার আপনার স্ক্রিনটা আসেনি? হ্যাঁ ঠিক আছে। না, না, স্ক্রিন screen নেই। আসেনি স্যার এখনো। আচ্ছা দাঁড়া, মেঘলা ওয়েদার নেটের খুব প্রবলেম চলছে। নেটের স্ক্রিন আসছে না, দাঁড়া আসবে। মেঘলা ওয়েদার বললে নয়, আমফানের না দাঁড়া, পর থেকে নেট। এবার আসছে স্ক্রিন? আমার তো কালকে কানেক্টই হতো না। কি আসছে এবার? আসছে না, স্ক্রিন? আজকে এখনো হয়নি। না 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 স্যার, না না স্যার। স্যার এখনো এবার শুরু হয়ে গেছে। হ্যাঁ হ্যাঁ Okay. ঠিক আছে। হ্যাঁ Okay. So what happened? Then you can have omega equal to 0. So omega equal to 0 and all other values of omega. Okay. So omega equal to 0 is the first value. Now what are the values we will take? This may be the question. My suggestion is, for exam point of view, you take in the multiple of pi by 8. 0, pi by 8, 2 pi by 8, 3 pi by 8, 4 pi by 8, 5 pi by 8, 6 pi by 8, 7 pi by 8, 8 pi by 8, মানে হচ্ছে pi. This will complete 0 to pi. But if you have some more time, then you take in the multiple of pi by 16. Then what happens? Here we are having 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 values. In such a case, you will be having 17 values. 17 Right? So if you have more number of values, your plot will be better. Okay. So if you have lesser time, then you have to take these values. For these values, you have to calculate the values of h of omega. Now, this you can put your calculator in radian, then you calculate h of e power j omega. All right. Yes. Now, these values you have got. Now, what we have to do? We have to plot this. How do you plot the sign? See, the value is 1 to almost 0. So what you have to do? You have to plot your xy plot. You have to do. So first you have to mark your omega scale and magnitude e power j omega scale. Now omega equal to 0. What is the value? Value is 1.
So what I am doing, y-axis I am taking 10 division, suppose say in your, okay, 10 division you take 0.1, this 0.1 you have to take up to 1. And here first value is 0, then pi by 8, 2 pi by 8, 3 pi by 8, like this I am taking the value. Now if you see the value, for 0 value is something 1.1, right? For 0 it is 1.1, then it is 0.8, 0.8 for pi by 8. So for pi by 8, what is the value? This is suppose pi by 8. Pi by 8, this is the value, around 1. স্যার Now, tell me. স্যার বলছিলাম যে আপনি যে ওমেগা যে ভ্যালু গুলো নিয়েছেন না, মানে 0 থেকে পাই অবধি, মানে স্যার যে কোনো প্রবলেমের জন্যই স্যার আমি 0 থেকে পাই অবধি রেঞ্জটাকে নেবো? হ্যাঁ, 0 থেকে পাই থেকেই নেবো, যে কোনো প্রবলেম না। লো পাস ফিল্টারের ক্ষেত্রে হ্যাঁ না, 0 থেকে পাই পর্যন্ত নেবো, কিন্তু লো পাস ফিল্টারে এখন যেরকম আসছে, ওই পাই ওইখানে তোমার হাই পাস ফিল্টারে ওমেগা সি থেকে পাই ভ্যালু আসবে। তো ভ্যালুটা 0 থেকে পাই, কিন্তু ডিপেন্ড করছে লো পাস ফিল্টার হাই পাস ফিল্টার, সেই অনুযায়ী রেসপন্সটা আসবে। ব্যাপারটা বোঝা গেল? এবং যখন দেখো পাইতে যাচ্ছি, তখন পাইতে কি তারা অনেক আগেই দেখো 0.02 হয়ে গেছে। এক একটা ঘরকে যদি আমি ইচ ডিভিশন, if I take 0.1, so for 0 you are having the value 1.1 something. Then next value, if you see pi by 8, what is the value? Pi by 8 your value is 0.8, একটু কমলো, কিন্তু 0. যখন এইখানে এলো, যখন এলো তখন ভ্যালুটা 0.3 হয়ে গেল। 0.3 মানে কতটা কমে যাচ্ছে দেখো, 0.2, তাহলে পয়েন্ট ভ্যালুটা এখানে চলে এলো, দেখেছো ভ্যালুটা? তারপরে যত যাচ্ছে ভ্যালু কমতে কমতে এখানে চলে গেল। তার মানে তোমার রেসপন্স যেটা ডিজায়ার্ড রেসপন্স ছিল, ডিজায়ার্ড রেসপন্সটা কি ছিল? 0 to pi এর মধ্যে এরকম হওয়ার কথা, তাই না? কিন্তু এইটা হচ্ছে এইরকম করে গিয়ে এরকম হয়ে 0 to pi এর মধ্যে শেষ হচ্ছে। তাহলে এই যে হলো যেটা, যেহেতু এটা লো পাস, আমার নেচারটা কি হলো লো পাস, এবং যেহেতু এটা প্র্যাকটিক্যাল ফিল্টার, সেটা সাডেন ফলটা হবে না, গ্র্যাজুয়াল ফল হবে। তাহলে দিস ইজ দ্য ইয়োর ডিজাইন, and this is the response of a low pass filter. This is the response of a low pass filter. Okay, have you got this? So this is how do you design. Now the question, what is the problem in this design? You see 0 to 2 pi by 8, how many points? Only 3 points, 0, pi by 8 and 2 pi by 8. If I take the interval of pi by 16, then you will be having more number of values. If I have the pi by 16, that means you are having more number of values within that limit. এই লিমিটে যদি আমি আরো বেশি পয়েন্ট পেতাম, তাহলে কি হতো, এই কার্ভটা হয়তো আমি আরেকটু ভালো ড্র করতে পারতাম। অলরাইট, বাট এক্সাম পয়েন্ট অফ ভিউ, ইফ ইউ ডু নট হ্যাভ টাইম, in such a case what you have to do, you have to manage with pi by 8, interval of pi by 8. But if I have time, then I will take some more points in between. If I take pi by 16, then here you are having 1 point. Okay, this is pi by 16. So in case of pi by 16, this is your pi by 16, this is your 2 pi by 16, 3 pi by 16, 4 pi by 16. Mane in between 2 points, you will be having one more additional points, right? So if you have more number of points, then your graph will be more smooth. But again, time is also a constant, right? But what I am explaining or stressing, that this design problem is very simple once you know this, right? Basically you have to calculate discrete Fourier transform. Once you calculate discrete Fourier transform, then writing the equation is not a issue, because you already know the standard equation, is not it? That standard equation for particular symmetry or asymmetry always same, odd or even. Tale what is the everything in your hand, only thing you have to calculate the Fourier coefficient, because this equation you know for odd symmetry, odd asymmetry, these equations you already know, is not it? So if you know this equation already, then only thing you have to substitute the value. And regarding that value, I have said you the trick, n-1/2. So n-1/2 means 3. That means filter time value and frequency coefficient, if you add these two, this will become always 3. That you have to check. That means h2 cos omega. That means cos omega, what is the coefficient of omega? 1. And h2, 2 plus 1, 3. So always that symmetry will be maintained. So remembering those things is nothing. Only thing you have to calculate. And here, what could be the variety of the problem? Only analog cutoff frequency given, digital cutoff frequency given. Number of sample could be given 7, maybe 9, maybe 11.
This is the only possible variety. Therefore, answering this section, if you practice, you can have more easier option. But you don't know what will be the question in Z transform. The value could be totally different. But here only two things are different. Otherwise, everything will be known and standard pattern. Another important thing before I ask your doubt, that is, how do you fix this? For your plot, 10 division, you put pi by 8. 10 division of your small square, 10 division, you put pi by 8. Or if you are using pi by 16, then 10 division pi by 16. Next 10 division pi by 2 pi by 16, like that you put. And in this direction, you take 10 division 0.1. Like that, you can plot in your rectangular XY plot. Okay. So this is what do you call filter design. Now, this is the frequency response up to which I have discussed. Next class, I will discuss once you have this, I can have the Z transform. Once I have the Z transform, then I can realize using direct form 1. That I will discuss in Saturday. If you have any doubt, now you can ask. Doubt? স্যার Anybody? বললেন না এইচ অফ মানে এইচ এর যে কোফিসিয়েন্টটা থাকবে আর ওমেগা যে কোফিসিয়েন্ট থাকবে তার টোটালটা n-1/2, তো ওগুলো অন্য ক্ষেত্রেও হবে মানে যেমন সিমেট্রি এবার দা অরিজিনের ক্ষেত্রেও অরিজিনের ক্ষেত্রে হবে না, এই n-1 এর ক্ষেত্রে অরিজিনের ক্ষেত্রে হবে কিনা দেখতে হবে। সেটা অরিজিনের ক্ষেত্রটাতে নাও হতে পারে, দেখতে হবে। আমি বলছি এই যদি h অফ n-1, হ্যাঁ সবসময় হবে, মানে এইটা আর এইটা অ্যাড করবে, দেখবে সবসময় হচ্ছে সিমেট্রি অ্যান্টি সিমেট্রিক দুই ক্ষেত্রে। হ্যাঁ হ্যাঁ হবে, ওটা হবে। কিন্তু ওইটা দেখতে হবে যে h অফ n h অফ -n নিলে হবে কিনা, সেটা দেখতে হবে। ওটা আমার এখন খেয়াল নেই, ঠিক আছে? ওটা দেখে বলবো যখন ওইটা যদি এক্সাম্পল নিই তখন দেখে বলবো, ঠিক আছে? আর এইসব ক্ষেত্রগুলো তো হবে। আর এই ফর্মুলাটা তোমাকে তো ডিরাইভ করতে হবে না, ইউ ক্যান অলওয়েজ রিমেম্বার দিস ফর্মুলা, রাইট? কটা ফর্মুলা হবে? বেসিক্যালি তোমার অডের জন্য দুটো ফর্মুলা, ইভেনের জন্য দুটো ফর্মুলা। সো ইউ আর হ্যাভিং 4, আর অডের জন্য ওখানে দুটো, তা টোটাল তোমার 6টা ফর্মুলা মনে রাখতে হবে, ঠিক আছে? 6টা মনে রাখতে হবে, এবং 6টা ফর্মুলা মোরললে সব একই রকম দেখতে। সেই জন্য এইটা একটু প্র্যাকটিস করে নিতে হবে। আর যদি কেউ বলো যে এটা যদি আমি ভুলে যাই, তাহলে কি হবে? তাহলে তোমাদেরকে ডিরাইভ করতে হবে যেভাবে আমি ডিরাইভ করেছি। তোমরা h0 জানো, তাহলে h অফ ওমেগাটা কত হবে? h0 প্লাস h1 e পাওয়ার মাইনাস j ওমেগা, h2 e পাওয়ার মাইনাস j2 ওমেগা, h3 e পাওয়ার মাইনাস j3 ওমেগা, h4 e পাওয়ার মাইনাস j4 ওমেগা করে, তাহলে e পাওয়ার jn-1/2 টা কমন নিয়ে নেবে, 3 ওমেগা কমন নিয়ে নেবে, তাহলেও কিন্তু এই ইকুয়েশনটা চলে আসবে ডাইরেক্টলি। কিন্তু ওইটা করতে গেলে সময় কিন্তু বেশি লাগবে। প্রবলেম কি, ফিল্টার ডিজাইনে তোমাকে যদি প্রবলেম অ্যাটেন্ড করতে হয়, তাহলে ফিল্টার ডিজাইনের প্রবলেম তারাই অ্যাটেন্ড করবে যারা সাবজেক্টটা ভালো করে জানে, ঠিক আছে? এবার এখানে তোমার টাইমটা বাঁচাতে হবে, তো টাইমটা বাঁচাতে হবে, আদারওয়াইজ কিন্তু একটা ফিল্টার ডিজাইন করতে অনেক সময় লেগে যাবে। যদি ফর্মুলাটা মনে না থাকে, যদি আমরা ডাইরেক্ট ওখান থেকে ডিরাইভ করি, তাহলে ওখানে 4-5টা স্টেপ করতে হবে, তাই না? ওখানে 5টা স্টেপ করলে তবে তো এই ফর্মুলাটা আসবে। এই ফর্মুলাটা তো ডাইরেক্ট আসবে না ওখান থেকে। তুমি ওখানে যখন h0 প্লাস h1 করে ডিটেলসটা লিখলে, দেন ইউ হ্যাভ টু টেক কমন e পাওয়ার মাইনাস j3 ওমেগা, দেন ইউ হ্যাভ টু অর্গানাইজ আবার এই তখন অর্গানাইজ করতে হবে। এবার h0 h6 তো করাই আছে, তাহলে h6 এর জায়গায় h0 লিখে দেবে, তাহলে ওই টার্মগুলোকে অর্গানাইজ করতে হবে। করলে তখন ডাইরেক্টলি এই এক্সপ্রেশনটা চলে আসবে। যেমন e পাওয়ার মাইনাস j3 ওমেগা যদি ইফ ইউ টেক কমন, তাহলে h3 টা ফ্রি হয়ে যাবে, h3 will be free, then you will be having h3 plus 2h2 plus 2h1. All right? So h3 will be free in such case, is not it? তাহলে h3 টা ফ্রি হয়ে যাবে, like that you will get same expression. Okay, so my point is, it is wise to remember this equation, and this remembering also not that much difficult, is not it? Okay, so basically a filter design problem means what? You have to identify the approach that I am following from the given what kind of filter, low pass filter, high pass filter. You have to assume this hd of e power j omega. Once you assume hd of e power j omega, then you have to find hd of n. Once you find hd of n, your problem is almost over, right? hd of n is over, then you have to apply any of the symmetry condition, then you have to find the
this equation, then you have to find different values of omega. You have to just calculate, then you have to plot, right? স্যার এই ডিজায়ার ফিল্টার রেসপন্সের সাথে এই রেসপন্সটা কি কম্পারিজন করে কি বললেন তখন শুনতে পেলাম ডিজায়ার ফিল্টার রেসপন্সটা তুমি দেখো একই রকম দেখতে হ্যাঁ এইটা দেখো এই দিকটা শুধু আমি এটা বাদ দেবো, আমি তো প্র্যাকটিক্যালি করছি, তাহলে 0 to পাই পর্যন্ত ধরবো, তাহলে আমার এটা হবে এরকম করে নামবে, আর আমার এটা যেটা বার পেরোলো সেটাও কি হলো, সেটা এরকম করে নামলো, এরকম করে নেমে গেল, তাহলে আমার দেখতে একই রকম হচ্ছে না? আর এই দিকটা তো একই রকম হচ্ছে, তাহলে আমার লো পাস ফিল্টার ডিজাইনটা ঠিক আছে, বুঝা গেল? হ্যাঁ বাস, তাহলে এইটাই হচ্ছে ফিল্টার ডিজাইন প্রবলেম। তো আমি লো পাস ফিল্টার আলোচনা করলাম, তোমাদের আজকে যেটা কাজ হবে বাড়ি গিয়ে, মানে বাড়িতে, সেটা হচ্ছে যে ক্যালকুলেশন গুলোকে চেক করা, যে এই ক্যালকুলেশন গুলো তোমরা পাচ্ছ কিনা। ঠিক আছে, আমি যে ভ্যালুগুলো লিখেছি সেই ভ্যালুগুলো পাবে, জেনারেলি পাওয়ার কথা, কারণ ওমেগা ইকুয়াল টু 0 বসালে আমি দেখেছি এটা ঠিক আছে, ঠিক আছে। আবার ওমেগা ইকুয়াল টু যদি পাই বসাও, তাহলে cos পাই মানে -1, 2 পাইটা পজিটিভ, মাইনাস প্লাস দিস আর ইকুয়াল অলমোস্ট ইকুয়াল ভ্যালু, এটা কেটে গেল, তাহলে এই দুটো যদি বাদ দাও এটা অলমোস্ট খুব জিরোর কাছাকাছি ভ্যালু আসবে, দেখো এটা 0.07, খুব কম ভ্যালু, তাই না? কাজে দুটো ক্যালকুলেশন তো আমি এখান থেকে বলে দিলাম আছে, ঠিক আছে। বাকিগুলো তোমরা এটাকে রেডিয়ানে রেখে চেক করে কালকে মানে শনিবারে আমাকে বলবে যে সবটা ঠিক আছে কিনা। আলটিমেটলি পরীক্ষায় তোমাদের ক্যালকুলেশনটা করতে হবে, তাই না? এই ক্যালকুলেশনে করতে হবে। আচ্ছা, এইটারও একটা অল্টারনেটিভ টেকনিক আছে, যাদের ক্যালকুলেটরে যারা জানে একটা ইকুয়েশন পুট করে দিয়ে তারপরে বিভিন্ন ভ্যালুগুলো পুট করলে অটোমেটিক ভ্যালু চলে আসে না? ওটা স্যার এফএক্স 100 হয়, এটা হয় না? হবে না আমাদের সেইটা আমাদের করলে কি গুলো হবে না? না, তো না, সেখানে অনেকে করে কি, আমাদের- আমরা যখন স্টুডেন্ট ছিলাম আমার কাছে তখন সেই ক্যালকুলেটর ছিল, আমরা ওই ইকুয়েশনটা পুট করে দিয়ে ওইটা সলভ করতে লাগতাম, একটা করে ভ্যালু দিতাম, মানে আমি π/8 লিখলেই সঙ্গে সঙ্গে ভ্যালুটা চলে আসতো, মানে ক্যালকুলেশনটা করতেই হতো না। ওইটা স্যার ওই হয় ওটা, হয় না, ওইটা করলে হ্যাঁ এটা তাহলে 1 মিনিটে সবটা হয়ে যাবে, বুঝলে? এফএক্স 100 যাদের কাছে আছে তাদের হবে, দেখিয়ে দিবেন একদিন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, যাদের দেখিয়ে এফএক্স দিবেন 100 একদিন। আছে তাদের হয়, ঠিক আছে, ওটা দেখি, হ্যাঁ। কিন্তু ওটা তো ফোনে দেখানো কঠিন, ওটা তো ক্লাসে বসে দেখা। ঠিক আছে, দেখছি যদি ওটা ভিডিও করতে পারি তাহলে আমি দেখে দেবো, ঠিক আছে। হ্যাঁ, তো যাই হোক, তোমার টাইমিং ওটা বসিয়ে করলেও খুব সময় লাগবে তা নয়, ঠিক আছে, কারণ তুমি তো ক্যালকুলেটরে করছো সবটা যোগবিয়োগটা, ঠিক আছে। তো এইভাবে মোটামুটি জিনিসটা করতে হবে। I hope you have no doubt. If you have no doubt, then I want to stop. So another thing I want to mention that I have today discussed low pass filter. Next class I will give you the realization direct from. I will take one problem high pass filter, and this problem is rectangular window. So one problem I will take in some other window specified in your syllabus, like Hamming window, Hanning window. Still in Hamming window or Hanning window, only WN will be changed. Entire design step will be same. Okay. So I am having less than 1 minute, so I would like to close. So again we will meet in Saturday. Saturday. Right? থ্যাংক ইউ স্যার। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ স্যার। Okay.